So now we are going to see about the carboxylic acids and its derivatives. So let's see what are carboxylic acids. So if you observe the name carboxylic, so the word came from the two functional groups. So first one is carbonyl group and another one is hydroxyl group. The carb, the word which is present in the carboxylic group, so the carb, it is taken from the carbonyl group. See here, from the carbonyl group carb. And the word oxyl, that word taken from the hydroxyl group. So that is, if you observe the, so this one oxyl. So if you combine the carb and oxyl, so we can get the carboxyl. See here, carb from the carbonyl group and oxyl from hydroxyl groups. So if you combine these two, and then we can get the carboxyl. Then we can say the carboxyl group consisting of carbonyl and hydroxyl groups attached to the same carbon. That means same carbon. So that carbon attached to two groups. The first one is carbonyl. CO means we know that carbonyl, and that carbon attached with the another functional group. So that is OH. So what is the OH? OH means hydroxyl functional groups. So here the carbon consisting with the two functional groups. So that is carbonyl group, and second one is hydroxyl group. So combinedly, then we can call it as a carboxyl group. It is a carboxyl group. Then what are carboxylic acids? So a carboxylic acid is a organic compound that contains a carboxyl group. That contains carboxyl group, that is COOH. So that compounds are known as carboxylic acid compounds. So then now what are carboxylic acids? So carboxylic acid means they are an organic compound, so that are consisting with the, or that are containing a carboxyl group, that is COOH group. The compound which are containing this group, so that compounds are known as carboxylic acids. And what is the general molecular formula of the carboxylic acids? So if you want to write the general molecular formula of the carboxylic acids, so or C double bond OH. So this is the general molecular formula of the carboxylic acids. So here R means, so R either aliphatic or aromatic group. See, if you write the aliphatic chain, so this is the molecular formula R, and if you write the aromatic compound, so this is the molecular formula of the aromatic carboxylic acids. So depending upon the what type of group that is attached with the COOH group. So based on that, carboxylic acids are also classified into two types. So first one is aliphatic. First one, what is that? Aliphatic carboxylic acids. The second one is aromatic carboxylic acids. What are they? Based on the what type of group it is attached to the COOH group. So depending upon the R, so carboxylic acids are two types. The first one is aliphatic carboxylic acids. So the aliphatic carboxylic acids formula is like this here. So this is the aliphatic carboxylic acids general molecular formula. So what is that? So this one, this is aliphatic carboxylic acids. So this is known as a aromatic carboxylic acids. సో ఇప్పుడు మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు మరియు వాటి ఉత్పన్నాల గురించి చూద్దాం.
మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని వేటిని అంటారు? సో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో కార్బాక్సిలిక్ అనే పదంలో మనం గమనించినట్లయితే 2 ప్రమేయ సమూహాలు ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు కార్బాక్సిలిక్ అనే పేరును గమనించినట్లయితే దాంట్లో మనకి కార్బోనిల్ మరియు హైడ్రాక్సిల్ అనే 2 ప్రమేయ సమూహాలు ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది. ఈ 2 ప్రమేయ సమూహాలు అనేటివి కూడా ఒకే కార్బన్కి బంధించబడి ఉంటాయి. ఒకే కార్బన్కి ఏముంటుంది, ఒకటి కార్బోనిల్ సమూహం ఉంటుంది, మళ్ళీ అదే కార్బన్కి OH సమూహం అనేది బంధించబడి ఉంటుంది. కావున ఇక్కడ ఈ కార్బాక్సిలిక్ అనే పదాన్ని ఈ 2 ప్రమేయ సమూహాల నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే మొదటగా కార్బ్ అనే పదాన్ని దేని నుంచి తీసుకున్నారంటే కార్బోనిల్ అనే ప్రమేయ సమూహం నుంచి తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా ఓక్సిల్ అనే పదాన్ని హైడ్రాక్సిల్ అనే ప్రమేయ సమూహం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆ రెండింటిని మనం కలిపితే మనకేమొచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ కార్బాక్సిల్ అనే పేరు మనకు వచ్చేస్తుంది. సో కార్బాక్సిల్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే 2 ప్రమేయ సమూహాలు అంటే కార్బోనిల్ మరియు హైడ్రాక్సిల్ అనే 2 ప్రమేయ సమూహాలలో ఉన్నటువంటి పేరును తీసుకోవడం జరిగింది. కార్బో అనే పదాన్ని కార్బోనైల్ సమూహం నుంచి, అదేవిధంగా ఓక్సిల్ అనే పదాన్ని హైడ్రాక్సిల్ సమూహం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రెండింటిని మనం కలిపేస్తే మనకేమొస్తుంది, ఇక్కడ కార్బాక్సిల్ అనే పదము వచ్చేస్తుంది. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని వీటిని అంటారు. సో వీటికి చూస్తే మనకి ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఒకటే కార్బన్కి ఏముంటుంది, కార్బోనిల్ సమూహం ఉంటుంది, మళ్ళీ అదే కార్బన్కి ఏముంటుంది, OH సమూహం ఉంటుంది. సో దీనిని మనం ఏమంటాం, కార్బాక్సిల్ సమూహం అని అంటాం. కార్బాక్సిల్ సమూహం అనేది ఏంటిది, COOH అనే సమూహాన్ని మనం ఏమంటాం, కార్బాక్సిల్ సమూహము అని అంటాం. మరి వేటిని కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటారు అంటే COOH అనే కార్బాక్సిలిక్ సమూహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి అన్ని కర్బన పదార్థాలని మనం ఏమంటాం, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని పిలుస్తాం. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటే ఏంటి, COOH. సో దీని పేరేంటి, కార్బాక్సిలిక్ సమూహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి కర్బన పదార్థాలని మనం ఏమంటాం, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ కార్బాక్సిలిక్ సమూహం దీని యొక్క జనరల్ అణుఫార్ములా చూస్తే మరి వీటి యొక్క జనరల్ అణుఫార్ములా ఏ విధంగా ఉంటుంది, RC≡OH అనే సాధారణ అణుఫార్ములాను కలిగి ఉంటాయి. RC≡OH. ఇక్కడ R అనే ప్లేస్లో మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఆల్కైల్ సమూహాలను రాయొచ్చు, లేదంటే అరోమాటిక్ సమూహాలు, ఆల్కైల్ సమూహాలు లేదంటే అరోమాటిక్ సమూహాలు అనేటి అక్కడ మనం R స్థానంలో రాయవచ్చు. అయితే ఇక్కడ R స్థానంలో మనం ఏ సమ్మేళనాన్ని రాస్తున్నాం, అరోమాటిక్ లేదంటే ఆల్కైల్ సమూహాలు అంటే ఎలిఫాటిక్ సమ్మేళనాలు రాసినట్లయితే వాటి ఆధారంగా మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఏదైతే R యొక్క స్వభావం ఆధారంగా ఇక్కడ మనం ఎన్ని రకాలు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు, 2 రకాలు. సో ఒకవేళ మీరు R స్థానంలో ఎలిఫాటిక్ సమూహాలు రాసినట్లయితే అంటే ఆల్కేన్లు కానీ రాసినట్లయితే వాటిని ఏమంటాం మనం, ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని పిలుస్తాం. ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు. మరి వాటి యొక్క అణుఫార్ములాను చూసినట్లయితే మనకు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది వాటి యొక్క అణుఫార్ములా అనేది. మరి వీటిని ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని అంటారు. 6వ స్థానంలో మనం ఏదైనా సరే ఒక కార్బన్ చైన్ అనేది రాసినట్లయితే సో అటువంటి వాటిని మనం ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, దీనిని మనం ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనవచ్చు. ఇక్కడ ఆ స్థానంలో ఏం రాస్తాం, ఏదైనా ఒక ఆల్కిన్ కానీ ఆల్కైన్ కానీ ఏదైనా రాయవచ్చు. సో వాటిని ఏమంటాం మనం ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని అంటాం. ఎప్పుడైతే 6వ స్థానంలో మనం అరోమాటిక్ వలయాన్ని ఒకవేళ ఉంచినట్లయితే అటువంటి సమ్మేళనం ఏమంటాం మనం, అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది.
ముఖ్యంగా ఏంటి మనకు ఎలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు, అదేవిధంగా అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు. సో ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అంటే ఏంటిది? So next one, that is nomenclature of the carboxylic acids. So now let's see how can you write the name for the different type of carboxylic acids. So here the first one, that is IUPAC nomenclature. So in the IUPAC nomenclature, how can you write the name for the carboxylic acid? So you know that in the IUPAC nomenclature you have to follow some rules. So based on that rules you can give the name for the a particular carboxylic acids. So in that first one, see here, the first one, what is that? Determine the parent compound from the longest chain. So you have to decide what is the longest chain present in the a particular carboxylic acids. So then that chain is known as a parent chain, longest chain that includes the carboxylic carbon. So remember that one, that carbon, the carbon of the COOH carboxylic group, the carbon of the carboxylic group containing chain. So that chain you have to decide that is a longest chain, and that is known as a parent chain. So then after you have to give the numbers, you have to give the numbering that carbon chain including the carbon of the COOH. So the first position of the carbon chain, so coming from the, you have to give the numbering from carbon of the carboxylic group. So that is another rule. And while giving the name, so you have to replace the E, that is whatever the alkane or alkene or whatever it is. So if you, the chain, it is a, if it is a alkane, see here, what is the letter of the last word? So that is E. E letter is the last word, last letter. So that E letter, it is substituted with the another word, that is oic acid. You have to write the oic acid. See here, you have to write the oic acid word in the place of E of any alkane or alkene in either aliphatic compound. So what is the another condition? That is you replace the E ending with the oic acid. You have to write the oic acid in the place of E. And the next point is assign the numbers to any remaining substituents. So if that parent chain containing a different type of substituents, so you have to give the numbering to that substituents. So these are the some rules under the IUPAC nomenclature. So then only you can give the name of a particular carboxylic acids. So for example, if you see, for example this one, if you see this one, so based on the IUPAC nomenclature, so what is the rule? You have to decide what is the longest chain. Here the only, this is the longest chain in this carboxylic compound, including the carbon of the COOH carboxylic group. Remember that one, including the carbon of the carboxylic group. Then you have to decide the what is the longest chain of the carboxylic acids. Then what is the second condition? You have to give the numbering from the carbon of the carboxylic acids. So that's why you have to give the number, see here, from the carbon of the carboxylic group. So that is why the carbon position of the carbon is first position, then after it is a second position. So then for the third condition, what is that? While writing the name, first you have to write the alkane name. Here 2 carbon containing chain. So 2 carbons means it is a ethane. What is that? Ethane.
So in the place the E, you can replace it oic acid. You have to replace the E word with oic acid word. Then what happened? So you write ethane plus oic acid. Then what happened? Ethanoic acid. So what is the name? So what is the name? This is a ethanoic acid. What is the IUPAC name? It is a ethanoic acid. So if the longest chain containing a substance, then how can you write the name for that compound? See, for example, if you observe this compound, so what is the longest chain here? So remember that one, including the carbon of the carboxylic group. You have to remember that one. So that carbon containing the chain, either you have to decide what is the longest chain from the carbon of the carboxylic group. So if you take this is the longest chain, no problem. If you take either this is the longest chain, say there is a no problem, because it it's containing 4 atoms, either this side or this side. So I am deciding this is the longest chain present in the carboxylic acid. So this is the longest chain. Yes, I find that this is the longest chain in the carboxylic acid. So then you have to write the position, carbon positions, numbering the carbon positions. So including the from the carbon of the carboxylic. So that is why it is the first number, then it is second, then it is third, and this is the fourth one. Then where is the substrate present? So the third carbon, attached with one substance. See here, what is the substrate name? It is the methyl. So methyl group, it is attached to the third carbon. So that's why it is a substituent of the parent chain. Then while writing the name, you have to indicate the position of the substance first of all. So at third carbon, that consisting with the methyl group. So that is why that containing CH3 group. So that is why what is the position of the substance? Third carbon. So that is 3, and you have to write the substrate name here. What is the substrate? That is methyl. So that is why you have to write the methyl. So that is the substance. Then you have to write the alkane. What is the alkane? That is 4 carbon alkane. That is 1, 2, 3, 4. That is why it is a butane. It is a butane. So in the place of E, you have to write oic acid. You write oic acid. That is why it is 3-methyl butanoic acid. So what is the name? 3-methyl butanoic acid. So this is a alkane, if the alkane chain is present. So if it is a alkene, then what happens here? You have to write while writing the name of this type of carboxylic acid. So in this, you have to mention the position of the double bond. You have to mention the position of the double bond. So for example, see, this is a compound. So in this compound, what is the longest chain? So here there is no substance, so that is why it is the longest chain. Then you have to give the numbering from the carbon of the carboxylic group. That is why it is 1, this is 2, 3, and 4. And double bond. Where is the double bond? That is second carbon begins with the double bond. Begins with double bond. So that is why double bond is present second carbon on the second carbon. So that is why you have to indicate that position. So what are the how many number of carbon present? So 4 carbons. So that is why it is a but. You have to write a but. And you have to indicate the position of the double bond. So that is the second carbon, begins with the second carbon, second. And you have to write in. That is why it is a in. Then you have to add the oic acid. The enoic acid. Then what is the name? But2 enoic acid. But2 enoic acid. So you have to write like this, or you have to write like this. See here. So what is the name? That is but2
enoic acid. You have to write so this way. And there is another way to write the name of for this compound. So that is this is the longest chain, and while numbering is also completed and the position of the double bond is second. So that is why you have to write how many carbons? 4 carbons. So that is why it is a, and what is the nature of this chain? It is a alkene. It is a alkene. So that is why 4 carbons alkene means what is the name? That is butene. What is that? Butene. It is a butene. And where the double bond is present? From the second carbon. So that is why you have to indicate 2. You have to write the position in before the name of the alkene. So that is 2 butene. In the place of E, you have to write the oic acid. You have to write the oic acid. Then what is the name? 2 butenoic acid. 2 butenoic acid. What is the name? 2 butenoic acid. So this is the another way to write the name for this compound. So what is the first way you have to write? But-2-enoic acid. Either you have to write like this: 2 butenoic acid. 2 means 2 indicates the double bond, position of the double bond. So you remember that one. So if the chain is a alkene and a substrate is present on the alkene chain, then how can you write the name for that compounds? So for example, if you observe this compound, what is the longest chain? So this is the longest chain. This is the longest chain. What is the substance here? Chloride is the substance. What is the position? You have to give the number. This is the 1, this is 2, 3, 4, 5. At the 4th position, substituent present. So that is chloride group. And at what position double bond is present? At the second position, double bond is present. See here, the second carbon begin. Double bond is present at the second carbon, and at the 4th position, chloride is present. So then, how can you write the name for this compound? So first of all, you have to write the substituent position. So that is, what is the substituent position? Here it is the 4 substituent position. Then what is the substituent? Chloride. It is the substituent. So that is why it is a 4 chloro. Then what is the position of the double bond? That is 2. And how many numbers? How many carbons present in the chain? 1, 2, 3, 4, 5. 5 means it is penta. It is penta, and it is a alkene. So that is why it is a pentene. Here, see, remember that one. It is a pentene. What is the chain? It is a pentene. So remember that. That is why the position is as 2 pentene. So in the place of E, you have to write 2 oic acid. Then what is that? 2 pentenoic acid. In the place of E, if you replace with the E with oic acid, then we can get this name. What is that? Pentenoic acid. So what is the name for this compound? 4 chloro 2 pentenoic acid. 4 chloro 2 pentenoic acid. So this is the IUPAC nomenclature of this compound. So in this way, you have to write the IUPAC nomenclature of any carboxylic acid. So this is about IUPAC nomenclature of carboxylic acids. సో ఇప్పుడు మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క నామకరణం చూద్దాం. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు ఏ విధంగా మనం పేరు రాస్తాం చూద్దాం. మరి సో దాంట్లో మనకు IUPAC నామకరణం, మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు IUPAC నామకరణం అనేది ఏ విధంగా చేస్తామో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో మనకు తెలుసు, IUPAC నామకరణం రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కొన్ని నియమాలను పాటించే మనం
ఏ సమ్మేళనానికి అయినా సరే వాటికి ఐయుపిఏసి నామకరణం అనేది చేయవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా మనకి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ నియమాలను ఆధారంగానే మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు పేరు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మరి ఏంటిదో చూద్దాం. మరి ఆ నియమాలు ఏంటి అంటే, సో ఒకటోది ఫస్ట్ది, ఇచ్చినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సమ్మేళనంలో ఏది పొడవుగా ఉన్న చైన్, అంటే పొడవుగా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి చైన్ మనం గుర్తించాలి. అదే మనకు మాతృ శృంఖలం అనేది అవుతుంది. అదేవిధంగా ఏదైతే మనం పొడవైనటువంటి చైన్ అనుకుంటున్నామో ఆ చైన్కి కంపల్సరీ ఏముండాలంటే ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, దానికి COOH సమూహం అనేది ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంది, COOH కార్బాక్సిలిక్ సమూహాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి పెద్దనైనటువంటి చైన్ని, లాంగెస్ట్ చైన్ని మనం మాతృ శృంఖలంగా తీసుకోవాలి. అది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే, తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం, ఆ చైన్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్లకి స్థానాలను గుర్తించాలి. ఈ స్థానాలను గుర్తించేటప్పుడు మరి నంబరింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలంటే, కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ నుంచి, కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ కదా, ఈ కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఈ కార్బన్ నుంచే మనకు నంబరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. నంబరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ సమూహాల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి ఏ పొజిషన్ వస్తుంది, ఫస్ట్ పొజిషన్ అనేది వస్తుంది, గుర్తుంచుకోవాలి. నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి ఫస్ట్ పొజిషన్ అనేది ఇచ్చి మాతృ శృంఖలానికి మిగతా నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటిదంటే, ఎప్పుడైతే మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం పేరు రాసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి మాతృ శృంఖలం యొక్క పేరు రాసి, ఆ మాతృ శృంఖలం యొక్క పేరు రాసేటప్పుడు ఆల్కిన్ అయితే ఆల్కిన్, ఆల్కిన్ అయితే ఆల్కిన్, ఏదైనా సరే. సో ఆ పేరులో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంగ్లీష్ లెటర్ ఉన్నటువంటి ఈ లెటర్ను, చివరిగా ఉన్నటువంటి ఈ ఇంగ్లీష్ లెటర్ను మనం ఓయిక్ ఆమ్లం, మనం దేంతో ప్రతిక్షేపించాలంటే ఓయిక్ ఆమ్లం అనేది రాయాలి. ఓయిక్ ఆమ్లం అనే పదాన్ని దేని స్థానంలో రాస్తున్నాం మనం, అక్కడ ఈ అనేది ఎక్కడైతే వస్తుందో దాని స్థానంలో మనం ఏం రాయాలంటే ఓయిక్ ఆమ్లాన్ని చేర్చాలి. ఆ విధంగా మనం ఐయుపిఏసి నామకరణం అనేది చేస్తాం. ఒకవేళ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఆ మాతృ శృంఖలం మీద ఎటువంటి అయినా ప్రతిక్షేపకాలు ఉన్నట్లయితే ఆ ప్రతిక్షేపకాల యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించి వాటి యొక్క పేరును అనేది రాయాలి. సో ఈ విధంగా ఈ నియమాల ఆధారంగానే మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క నామకరణం అనేది చేయవచ్చు. సో మరి ఉదాహరణ చూద్దాం. సో ఉదాహరణకు చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఈ సమ్మేళనం చూడండి. ఈ సమ్మేళనాన్ని గమనించినట్లయితే, సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, మాతృ శృంఖలాన్ని గుర్తించాలి. కార్బాక్సిలిక్ సమూహంతో అటాచ్ అయి ఉన్నటువంటి శృంఖలమే మనకు మాతృ శృంఖలం అవుతుంది. కాబట్టి కార్బాక్సిలిక్ సమూహానికి ఉన్నటువంటి ఒకటి ఉంది కార్బన్, కాబట్టి ఇదే మనకు మాతృ శృంఖలం అవుతుంది. మనం గుర్తించినాం. సో తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ దాని యొక్క కార్బన్ల యొక్క స్థానాన్ని మనం ఇప్పుడు గుర్తించాలి, అంటే నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. ఈ నంబరింగ్ అనేది ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా రాస్తున్నాం, కార్బాక్సిలిక్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి 1వ నంబర్ ఇచ్చేసి మిగతా వాటికి తర్వాతి నంబరు అనేది ఇవ్వాలి. కాబట్టి దాని ఆధారంగానే కార్బన్కి మనం ఫస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చినాం, దాని తర్వాత కార్బన్కి సెకండ్ నంబరింగ్ అనేది ఇచ్చేసినాం. సో సెకండ్ రూల్ కూడా అయిపోయింది. సో తర్వాత పేరు రాసేటప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి మాతృ శృంఖలం యొక్క పేరు, ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి, 2 కార్బన్లు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఇదేమవుతుంది, ఈథేన్ అవుతుంది. ఈథేన్ కదా, ఈథేన్ అవుతుంది. ఈథేన్లో ఉన్నటువంటి ఈను ఇక్కడ చూడండి, ఈథేన్లో ఉన్నటువంటి ఈ అనే అక్షరాన్ని దేంతో ఇప్పుడు మనం ప్రతిక్షేపించాలంటే ఓయిక్ ఆమ్లం అనే పదాన్ని చేర్చాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు రాయండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది,
ఇథనోయిక్ ఆమ్లం, ఇథనోయిక్ ఆమ్లం. సో దీని పేరు ఏంటిది? ఇథనోయిక్ ఆమ్లం అనేది దీని పేరు అవుతుంది. ఒకవేళ మాతృ శృంఖలానికి ప్రతిక్షేపకాలు ఉంటే మరి వాటికి ఏ విధంగా మనం నామకరణం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ చూద్దాం. ఉదాహరణకి ఈ సమ్మేళనాన్ని గమనించండి. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ రూల్ ఏంటిది? మాతృ శృంఖలం అనేది గుర్తించాలి. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? 1 2 3 4. ఇట్లా చూస్తే 4 వస్తుంది. అదే ఈ విధంగా చూస్తే కూడా మనకి 4 వస్తుంది. 1 2 3 4. మీరు ఏ విధంగానైనా సరే మాతృ శృంఖలం పొడవు అనేది ఒకే విధంగా ఉన్నది కాబట్టి ఎటువైపు అయినా సరే మీరు అనుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ నేను ఈ విధంగా అనుకుంటున్నా, 1 2 3 4 ఈ విధంగా అనుకుంటున్నా మాతృ శృంఖలం అనేది. సో దీనిని నేను ప్రతిక్షేపకంగా తీసుకుంటున్నా. మీరు ఇట్లా తీసుకొని ఇది ప్రతిక్షేపకంగా తీసుకున్నా సరే ఎటువైపు అయినా సరే ఇది సమానంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో దీనికి మరి ఏ విధంగా పేరు అనేది ఇస్తాం. అయితే ఈ సమ్మేళనాన్ని పరిశీలించినప్పుడు మొదటగా ఏం చేస్తున్నాం? ఇది మాతృ శృంఖలం, మనం ఓకే అనుకున్నాం. ఇది మాతృ శృంఖలం. మాతృ శృంఖలం ఉన్నటువంటి కార్బన్కి నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. దేంతో ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, కార్బాక్సిలిక్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి ఫస్ట్ నెంబరింగ్ ఇస్తూ స్టార్ట్ చేయాలి. కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ నెంబర్, దాని తర్వాత 2 3 4. సో నంబరింగ్ అనేది ఇచ్చేసినాం. సో ఇది ప్రతిక్షేపకం అనేది ఏ కార్బన్కి అటాచ్ అయి ఉన్నది? థర్డ్ కార్బన్కి ప్రతిక్షేపకం అటాచ్ అయి ఉన్నది. కాబట్టి ఇప్పుడు నేమ్ రాయాలి. సో నేమ్ ఇప్పుడు రాసిస్తాం. ఇప్పుడు మొదటగా అయింది ప్రతిక్షేపకం యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించాలి కాబట్టి దాని యొక్క స్థానం ఎంత? 3 3. ప్రతిక్షేపకం యొక్క పేరు రాయాలి. ఇక్కడ ప్రతిక్షేపం పేరు ఏంటిది? మిథైల్. కాబట్టి 3 మిథైల్. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బన్ చైన్ ఏంటి? 4 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఏంటిది? ఇది బ్యూటేన్ కదా. ఇది ఒక ఆల్కేన్ కాబట్టి బ్యూటేన్లో ఉన్నటువంటి ఈను మనం దేంతో రాయాలి? ఓయిక్ ఆమ్లం అనేది చేర్చాలి. కాబట్టి ఏమవుతుంది అక్కడ? బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లం. సో దీని పేరు ఏంటిది? 3 మిథైల్ బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లం దీని యొక్క పేరు. అదే ఒకవేళ కర్బన శృంఖలం అనేది ఆల్కీన్ అయితే, అసంతృప్త సమ్మేళనం అయితే, ఆల్కీన్ అయితే మరి ఏంటిదో చూద్దాం. అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. సో ఈ ఉదాహరణని గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శృంఖలం అనేది ఏంటిది చూడండి. ఇదే ఒకటే ఒక ప్రతిక్షేపకం లేదు కాబట్టి ఇది మొత్తం కూడా మనకు లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది. అదే మాతృ శృంఖలం అవుతుంది. ఇప్పుడు నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. కార్బన్తో ఫస్ట్ చేయాలి కాబట్టి 1 2 3 4. ఇక్కడ ఏ కార్బన్ స్థానం వద్ద డబుల్ బాండ్ అనేది ఉన్నది? సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర మనకు ద్విబంధం అనేది ఉంటుంది. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఏమున్నది? ద్విబంధం అనేది ఉన్నది. ఇప్పుడు నేమ్ రాయండి. సో ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనం? బ్యూట్. రెండవ కార్బన్ దగ్గర మనకు ద్విబంధం వస్తుంది కాబట్టి ద్విబంధం యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించాలి కాబట్టి 2. ఇది ఆల్కీన్ ఈన్ కాబట్టి ఈనోయిక్ ఆమ్లం. మనం ఏం చేస్తున్నాము? COH సమూహం కాబట్టి ఏం రాయాలి? ఓయిక్ అనే పదాన్ని చేర్చాలి కాబట్టి ఈనోయిక్ ఆమ్లం. సో బ్యూట్ టు ఈనోయిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా దీనికి పేరు అనేది రాయవచ్చు. లేదా ఇంకొక విధంగా కూడా మనం ఈ సమ్మేళనానికి పేరు అనేది రాయవచ్చు. మరి ఏ విధంగానో మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసినాం? మాతృ శృంఖలాన్ని గుర్తించినాం, అదేవిధంగా నంబరింగ్ ఇచ్చేసినాం. ఇప్పుడు ఎటువంటి ప్రతిక్షేపం లేదు కాబట్టి ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి చూడండి? 1 2 3 4 4 కాబట్టి ఇదేంటిది? ఇది బ్యూటీన్. ఇది ఒక ఆల్కిన్ కాబట్టి దీని పేరు ఏంది? బ్యూటీన్. ఇది బ్యూటేన్ కాదు, ఇది ఒక ఆల్కిన్ కాబట్టి బ్యూటీన్ కదా. ఓకే, బ్యూటీన్లో ఉన్నటువంటి ఈ అక్షరాన్ని మనం దేని ప్రతిక్షేపించాలంటే ఓయిక్ ఆమ్లం చేత మనము ప్రతిక్షేపించాలి కాబట్టి బ్యూటీన్ ప్లస్ ఓయిక్. ఎప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి? బ్యూటినోయిక్ ఆమ్లం. సో ఈ బ్యూటినోయిక్ ఆమ్లానికి ముందు ఈ ద్విబంధం అనేది ఏ కార్బన్ దగ్గర ఉన్నదో మనం అది గుర్తించాలి. సో ఇక్కడ ఏ కార్బన్ దగ్గర ఉంది? సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర కాబట్టి దీని ముందట ఏం రాయాలంటే సెకండ్ అంటే 2 బ్యూటినోయిక్ ఆమ్లం. అంటే దీని పేరు ఏంది? ఇక్కడ 2 బ్యూటినోయిక్ ఆమ్లం. అంటే ఈ 2 అంటే అది దేన్ని తెలియజేస్తుంది? ద్విబంధం యొక్క స్థానాన్ని తెలియజేస్తుంది. రెండవ కార్బన్ దగ్గర ద్విబంధం ఉన్నదని మనకు తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి దీని పేరు ఏంటి? 2 బ్యూటినోయిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా మనం పేరు అనేది రాస్తాం. దీనికి ఈ విధంగానైనా రాస్తాం, లేదంటే ఈ విధంగానైనా రాస్తాం. అదే ఒకవేళ
ఇటువంటి అసంతృప్త కర్బన శృంఖలానికి ప్రతిక్షేపకాలు ఉంటే మరి ఏ విధంగా రాస్తాం? మరి ఈ ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఉదాహరణ గమనించండి. ఈ ఉదాహరణ గమనిస్తే ఇక్కడ మా శృంఖలం ఏంటిది? మనకు 5 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి మా శృంఖలం. సో వాటి యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించండి. 1 2 3 4. ఇక్కడ ప్రతిక్షేపకం కూడా ఉన్నది. ఏంటిది ప్రతిక్షేపకం? క్లోరిన్ అనేది ప్రతిక్షేపకం. క్లోరైడ్ అనేది ప్రతిక్షేపకం. ఏ కార్బన్కి ఉన్నది? అది 4వ కార్బన్కి బంధించబడి ఉంది. అదేవిధంగా ఇది ఒక ఆల్కిన్ అసంతృప్త కాబట్టి ద్విబంధం అనేది ఎక్కడ ఉంది? సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది. గమనించాలి, చూడండి, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ద్విబంధం అనేది ఉంది. మరి ఇప్పుడు దీనికి పేరు అనేది ఏ విధంగా రాస్తాం? సో మొదటిగా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రతిక్షేపకం యొక్క పేరు రాయాలి. సో ప్రతిక్షేపకం యొక్క పేరు రాసేటప్పుడు ప్రతిక్షేపకం యొక్క స్థానాన్ని గుర్తిస్తాం. అక్కడ ఎంత ఉంది? 4వ స్థానం దగ్గర ప్రతిక్షేపకం ఉంది కాబట్టి 4 అంటే 4. ప్రతిక్షేపకం యొక్క పేరు క్లోరిన్ కాబట్టి 4 క్లోరో. తర్వాత ఎన్ని కార్బన్లు ఉన్నాయి మొత్తం శృంఖలంలో? 5 కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి, మరియు ఇది ఒక ఆల్కిన్ కాబట్టి దీనికి ఏ విధంగా పేరు రాస్తాం? పెంటీన్. ఇది పెంటీన్. పెంటీన్లో ఉన్నటువంటి ఈను తొలగించి మనం ఏం రాస్తాం? ఓయిక్ ఆమ్లం అనేది రాయాలి. ఓయిక్ ఆమ్లం. కాబట్టి ఇది రాసేదానికి ముందు మనం ఇప్పుడు ద్విబంధం యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించాలి. ఫస్ట్ ద్విబంధం యొక్క స్థానం ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ద్విబంధం అనేది 2. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ద్విబంధం ఉంది కాబట్టి 2. కాబట్టి మొత్తం చైన్ ఏంది? ఇప్పుడు 5 కార్బన్లు కాబట్టి పెంటి. ఇది ఒక ఆల్కిన్ కాబట్టి పెంటినోయిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా మనం పేరు అనేది ఇవ్వాలి. ఏం చేసినాం? ఫస్ట్ మొదటగా ప్రతిక్షేపకం యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించి ప్రతిక్షేపం పేరు రాసినాం. తర్వాత ఇది ఒక ఆల్కిన్ కాబట్టి దాని యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించినాం సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర. తర్వాత మా శృంఖలం పేరు అనేది మొత్తం కూడా రాసేసినాం. 5 కార్బన్లు కాబట్టి, మరియు ఇది ఒక ఆల్కిన్ కాబట్టి పెంటీన్ అని రాయాలి. పెంటినోయిక్ ఆమ్లం. అదే పెంటనోయిక్ ఆమ్లం అనేది రాయొద్దు. పెంటనోయిక్ అని రాసిరంటే అది ఒక ఆల్కేన్ అవుతుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్కిన్ కాబట్టి పెంటినోయిక్ ఆమ్లం అనేది మనం దీని యొక్క పేరు అనేది అవుతుంది. సో ఈ విధంగా IUPAC నామకరణాన్ని ఏ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం సమ్మేళనం కూడా మనం రాయవచ్చు. సో వాటి యొక్క నియమాలను అనుసరించి మనం వివిధ రకాల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు నామకరణం అనేది చేయవచ్చు. So if you see what about the aromatic carboxylic acids, then how can you give the name for the aromatic carboxylic acids? So in this some aromatic compounds have the common names accepted by the IUPAC also. There is no much difference between the common name and IUPAC name for the aromatic compounds. So that is why we have to write the IUPAC or either common name, whatever it is. Okay. Then what is that? Can be named as a benzene carboxylic acid. So the best example for the aromatic carboxylic acid is a benzene ring containing COOH group. The hydrogen of a benzene, that hydrogen is replaced with the carboxylic group Cl. For example, Cl. So this is a benzene. This is a hydrogen of a benzene. That hydrogen, it is replaced with the carboxylic group. Then what happened? So the form of compound is known as aromatic carboxylic group. So the name for this aromatic, the best example for the aromatic carboxylic acid is benzene with COH group, that is benzenoic acid. Then how can you write the name for the aromatic carboxylic acids? So either you can write the common name or IUPAC, whatever it is. The both are same. See here. So if you observe this compound, the benzene is present and COH group. So that is why it is a benzene carboxylic acid or benzenoic acid. And if the substituents are present on the benzene ring on aromatic ring, then you have to indicate the position of the substituents. Then only you can write the name for that compounds. If you observe this compound, then how can you write the name for this compound? If you observe this compound,
So this is the main functional group. So what is the positions? So these positions are known as ortho positions. Or if you want to indicate the numbering, then how can you write? So if you indicate this is the first number, this is second, and this is third, this is fourth, this is 5, 6, so like that you have to write the numbering. Or you have to indicate the Greek letters, that is ortho. And what is this position? This is meta position, and this is para position. Then what is the name for this compounds? In the second position of the aromatic ring, the OH group is present. So this is a substituent on the aromatic ring. What is that? That hydroxyl group. What is the name of the substituent? That is a hydroxyl group. So that's why you have to write name like this. Second position, that is why 2-hydroxybenzene carboxylic acid. So what is the name? 2-hydroxy carboxylic acid. So this is the name for this compound. And the substituents also COH. Then what happened? So then you have to write name for this compound like this. So benzene here, this is the benzene, and you have to indicate the position of the COH groups. So this is the first carbon, or you have to write this is the first. So in that situation, this is the second carbon. So first, second, and this is the fourth, fifth, sixth, so like that. So these are the positions of the aromatic ring. Then you have to write to first carbon of the benzene and second carbon of the benzene to 1 So each carbon containing one carboxylic group. So that is why you have to write like this. So this is benzene, benzene at first and second position COH group is present. So that is why benzene 1, 2 are same. So that is why you have to indicate dicarboxylic acid. So like that you have to write the name for the aromatic carboxylic acids. మరి అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు నామకరణం అనేది ఏ విధంగా చేస్తాం మరి ఇక్కడ చూద్దాం. మరి అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకి ఉదాహరణ చూస్తే మనం అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను వేటిని అంటాం? కార్బాక్సిలిక్ సమూహం అనేది అరోమాటిక్ సమ్మేళనానికి బంధించబడి ఉంటే అటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనం ఏమంటాం? అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల సమూహాలు అని అంటాం. అయితే మరి అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ సమ్మేళనాలకు ఉదాహరణ ఏదంటే, ఉదాహరణకు చూస్తే బెంజిన్లో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ను COH సమూహంతో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? అక్కడ అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది వస్తుంది. సో అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు ఒక మంచి ఉదాహరణ ఏంటిది? బెంజిన్ మీద ఉన్నటువంటి COH. సో దీని పేరు ఏంటిది? బెంజినోయిక్ ఆమ్లం లేదా బెంజిన్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకి మంచి ఉదాహరణకి ఏం చెప్పవచ్చు అంటే బెంజనోయిక్ ఆమ్లం లేదంటే బెంజిన్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. మరి అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకి నామకరణం ఏ విధంగా చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం సాధారణ నామకరణం కావచ్చు, లేదంటే IUPAC నామకరణం కావచ్చు. సాధారణ లేదంటే IUPAC ఇవి రెండు కూడా దాదాపుగా సమానంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏది రాసినా కూడా మనకు నో ప్రాబ్లం. సో దీనికి ఒక పేరు రాయాలనుకుంటే మనం ఏం రాస్తాం? బెంజిన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లేదంటే బెంజినోయిక్ యాసిడ్. సో బెంజినోయిక్ ఆమ్లం లేదంటే బెంజిన్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. ఒకవేళ ప్రతిక్షేపకం ఉంటే బెంజిన్ వలయం మీద లేదంటే అరోమాటిక్ వలయం మీద ఒకవేళ ప్రతిక్షేపకం ఉంటే మనం వాటి యొక్క స్థానాన్ని గుర్తిస్తూ పేరు అనేది రాయాలి. ఉదాహరణకి ఇది గమనించినట్లయితే, సో ఈ ఉదాహరణలో మనకు బెంజిన్ వలయం మీద ఒక ప్రతిక్షేపకం ఉన్నది. ఏంటిది? OH సమూహం. ఇక్కడ చూడండి, OH సమూహం అనేది బెంజిన్ మీద ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ప్రతిక్షేపకం యొక్క స్థానాన్ని మనం బెంజిన్ వలయం మీద గుర్తించాలి. సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే COHకు బంధించబడి ఉన్నటువంటి కార్బన్ని ఫస్ట్ పొజిషన్గా రాయాలి. కాబట్టి ఇది ఫస్ట్, తర్వాత కార్బన్ సెకండ్, దాని తర్వాత ఇది థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్. సో ఈ విధంగా మనం నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి బెంజిన్ వలయం మీద. దాని తర్వాత దాని యొక్క పేరు అనేది రాయాలి. ఇప్పుడు బెంజిన్ వలయం మీద ఏ కార్బన్కి మనకు OH సమూహం అనేది? సెకండ్ కార్బన్. కాబట్టి సెకండ్ 2 ప్రతిక్షేపకం యొక్క పేరు రాయాలి. అంటే కాబట్టి ఏంటిది? 2-హైడ్రాక్సీ ప్రతిక్షేపకం మీద కూడా హైడ్రాక్సీ, 2-హైడ్రాక్సీ
సో ఇక్కడ ఏది మొత్తం కూడా ఇది బెంజిన్ 2-హైడ్రాక్సీ బెంజిన్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. ఇది ఏంటిది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం కాబట్టి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో ఇది 2-హైడ్రాక్సీ బెంజిన్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో లేదా ఇంకో విధంగా ఎలా రాయొచ్చు 2-హైడ్రాక్సీ బెంజినోయిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా కూడా మనం దీనికి పేరు అనేది రాయవచ్చు. ఒకవేళ రెండు సమానంగా ఉంటాయి, ప్రతిక్షేపకాలు అనేటి ప్రతిక్షేపకం కూడా COH ఉంటే అప్పుడు మనం ఈ విధంగా రాస్తామంటే ఉదాహరణకి గమనించినట్లయితే సో ఇక్కడ ఏదో ఒకదాన్ని ముఖ్య ప్రమేయ సమూహంగా రెండవ దాన్ని ప్రతిక్షేపకంగా తీసుకోవాలి. సో ఒకవేళ చూడండి ఇది మనకు మెయిన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అనుకుంటే దీన్ని ప్రతిక్షేపకంగా తీసుకోవాలి, లేదా ఇది ఒకవేళ మెయిన్ ప్రమేయ సమూహం అనుకుంటే దీన్ని ప్రతిక్షేపకంగా తీసుకోవాలి. ఏదైతే మనం మెయిన్గా అనుకుంటున్నామో కార్బన్కి బంధించబడినటువంటి బెంజిన్ పొజిషన్ స్థానాన్ని ఫస్ట్ పొజిషన్ అనుకోవాలి. ఇది మెయిన్గా అనుకుంటే మనం ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత సెకండ్, దాని తర్వాత థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్. సో ఈ విధంగా మనం నంబరింగ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నంబరింగ్ అనేది చేసినాం, ఇది మనం మెయిన్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిక్షేపకం ఏంటిది COH. కాబట్టి రెండు కూడా COH సమూహాలు ఉన్నాయి సమానంగా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాం బెంజిన్. మరి దీని యొక్క పేరు ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఏంటి బెంజిన్ ఒకటో కార్బన్ దగ్గర మరి రెండో కార్బన్ దగ్గర, అంటే రెండు కూడా మనకు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి 1,2 రెండు కూడా ఒకే రకం కాబట్టి డై అని రాయాలి. రెండు ఒకే రకంగా ఉండేటి డై, వాటి యొక్క పేరు ఏంటిది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. బెంజిన్ 1,2 డై కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా మనం అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు పేరు అనేది ఇస్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ రెండు కూడా సమానం కాబట్టి మనం ఏం రాస్తాం డై అని రాస్తాం, ఇంకోటి ఉంటే ట్రై అని రాస్తాం. ఆ విధంగా లేదు వేరువేరుగా ఉంటేనేమో మనం ఈ విధంగా రాసేస్తాం. రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి డై కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం, బెంజిన్ డై కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా రాస్తాం. సో ఈ విధంగా మనము అరోమాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క నామకరణం అనేది కూడా చేయవచ్చు. So then next, how can you write the common name for the carboxylic acids? So there are some carboxylic acids so that are having the some common names. So let's see what are they. So for example, here if you observe this one HCOOH. So what is the common name for this carboxylic acid? So that is known as a formic acid. So formic acid is a common name for this compound. And what about the IUPAC name of this compound? Coming to the IUPAC nomenclature, the one carbon is present in this compound. So that is why it is a methanoic acid. It is a methanoic acid. And what about this one? So if you observe this one, this is CH3COOH. So what is the common name for this compound? The common name is acetic acids. Common name is a acetic acid. And what is the IUPAC nomenclature? So that is ethanoic acid. So because presence of two carbons, so that is why it is a ethanoic acid. And coming to this one, 3 carbons are present. So the common name for this compound is propionic acid. So that is the common name for this compound. And what is the IUPAC? That is propanoic acid. Propanoic acid means it is the common name. Propanoic acid means it is IUPAC name. And what is the IUPAC name of, what is the common name for this compound? It is the butyric acid. What is the common name? It is a butyric acid. And what is the IUPAC? That is butanoic acid. And coming to this one, this is a valeric acid. How many carbons present? So this is 3 carbons, so that is where it is 5 carbons are present. So that is where it is a valeric acid. It is known as a valeric acid. And what is the IUPAC name for this compound? That is 5 carbons are present, so that is why it is known as a pentanoic acid. If 6 carbons present in the carboxylic acid, then what is that? That is caproic acid. 6 carbon means hexa, so that is why it's hexanoic acid. And what about how many carbons? 7 carbons, so it is a enanthic acid.
6 here. What is the common name? Enanthic acid. 7 carbon present, so that is enanthic acid. 7 carbon means that is hepta, so that is why it is heptanoic acid. It is heptanoic acid. And what about 8 carbons are present, so that is a common name for that carboxylic acid is caprylic acid. What is the common name? That is caprylic acid. And 8 carbon means that is acta, so that is why it is a actinoic acid. What is the common name? Actinoic acid. And 9 carbons are present, so that is pelargonic acid. Pelargonic acid. What is the common name? Pelargonic acid. 9 carbon means nano. 9 carbons are present, so that is why it is known as a nan, so it is a nanoic acid. It is nanoic acid. And finally 10 carbon, so that is capric acid. That is capric acid. 10 carbon means dec, so that is why it is decanoic acid. Decanoic acid. So like that you have to write the common name for the specific carboxylic acid. So there is no certain pattern in the common name, like there is no rules for the common name for the carboxylic acids. So these are the some specific common name for the specific carboxylic acids. So if you observe the common name for these compounds, so there is no specific rule under the common name. Whereas in the under the IUPAC nomenclature, yes, we have some rules in the IUPAC nomenclature, but there is no specific rules in the common name. So these are the common name for the carboxylic acids. సో ఇప్పుడు మనము కార్బాక్సిలిక్ అమ్లాల యొక్క సాధారణ నామకరణం ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. అయితే ఇక్కడ మనకు ఐయుపిఏసి నామకరణం ఏ విధంగా చేయాలో మనకి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అయితే సాధారణ నామకరణం చేసేటప్పుడు మాత్రం మనకు ఎటువంటి అనేటివి కొన్ని నియమాలు అనేటివి లేవు, కానీ కొన్ని ఆమ్లాలకి సాధారణ నామకరణం అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి సాధారణ నామకరణం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చారు. సో ఉదాహరణ గమనించినట్లయితే, సో మొదటిగా చూస్తే ఇక్కడ మనకు HCOOH అనేది ఉంది. అంటే ఇక్కడ కేవలం ఒకటే కార్బన్ ఉంది, ఒక కార్బన్ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం ఇది. దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం ఏమవుతుంది? ఫార్మిక్ యాసిడ్. దాని యొక్క సాధారణకరణం ఏంటి? ఫార్మిక్ యాసిడ్. అదే మరి ఐయుబిఏసి వస్తేనేమో మనకు ఒకటే కార్బన్ కాబట్టి మిత్ అంటాం, కాబట్టి మిథనోయిక్ ఆమ్లం. దాని ఏంది? ఐయుబిఏసి నామక్లేచర్ మిథనోయిక్ ఆమ్లం. అదే ఒకవేళ 2 కార్బన్లు ఉంటే అటువంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం? దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం ఏంటిది? ఎసిటిక్ యాసిడ్. దాని సాధారణ నామకరణం ఏంటిది? ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఐయుపిఎస్ అయితేనేమో 2 కార్బన్లు కాబట్టి ఇథనోయిక్ ఆమ్లం. ఇదేమో ఎసిటిక్ ఆమ్లము, అదేమో ఇథనోయిక్ ఆమ్లము. అదే 3 కార్బన్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం. 3 కార్బన్లు ఉంటే దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం ఏమవుతుందంటే ప్రొపియోనిక్ ఆమ్లము. ప్రొపియోనిక్ ఆమ్లము అని అంటారు సాధారణంగా. అదే ఐయుపిఎస్ అయితేనేమో ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం అని అంటాం. ప్రొపనోయిక్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రొపనోయిక్ ఆమ్లం. అది మనకు 4 కార్బన్లు ఉంటే దాని యొక్క సాధారణ పేరు ఏమంటామంటే బ్యూటరిక్ ఆమ్లం. బ్యూటరిక్ ఆమ్లం అని అంటాం. అదే మనకు ఐయుపిఎసి వచ్చేసరికి అది 4 కార్బన్లు కాబట్టి బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లం. బ్యూటనోయిక్ ఆమ్లం. అది మనకు ఒకవేళ 5 కార్బన్లు ఉంటే అటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని ఒక సాధారణంగా ఏమని పిలుస్తామంటే వాలెరిక్ ఆమ్లం అని అంటాం. వాలెరిక్ ఆమ్లం. దాని యొక్క సాధారణ ఐయుపిఎస్ అయితే ఏమవుతుంది? పెంటనోయిక్. 5 కార్బన్లు కాబట్టి పెంటనోయిక్ ఆమ్లం. పెంటనోయిక్ ఆమ్లం అనేది దాని యొక్క సాధారణ నామం అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే 6 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం, ఇది ఒక శృంఖలంలో 6 కార్బన్లు. అన్నీ కూడా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆల్కేనే. అన్నిట్లలో కూడా మనకు ఆల్కేన్ చైనే ఉన్నది, అది గమనించాలి. దాంట్లో మనకు 6 కార్బన్లు ఉంటే దాని యొక్క పేరు ఏంటిది? సాధారణ పేరు క్యాప్రోయిక్ యాసిడ్. క్యాప్రోయిక్ యాసిడ్. క్యాప్రోయిక్ ఆమ్లం అనేది దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం. అదే యూపీఎస్ అయితేనేమో 6 కార్బన్లు కాబట్టి ఎగ్జా అంటాం, కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం? ఎగ్జానోయిక్ ఆమ్లం. అది 7 కార్బన్లు ఉంటే 7 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి చైన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఎనాంతిక్ ఆమ్లం. ఎనాంతిక్ ఆమ్లం అనేది దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం. దాని యొక్క ఐయుపిఎస్ వచ్చేసరికి 7 కాబట్టి హెప్టనోయిక్ ఆమ్లం. హెప్టనోయిక్ ఆమ్లం అనేది దాని యొక్క ఐయుపిఎసి నామకరణం. అదే 8 కార్బన్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం. 8 కార్బన్ల చైన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? క్యాప్రిలిక్ ఆమ్లం. క్యాప్రిలిక్ ఆమ్లం అనేది దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం. 8 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి
కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క సాధారణ నామకరణం ఏంటి? క్యాప్రిలిక్ ఆమ్లం. అదే దాని యొక్క ఐయుపిఏసి ఏదైనా ఆక్టనోయిక్ ఆమ్లం. ఆక్టనోయిక్ ఆమ్లం. అయితే మనకు 9 కార్బన్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం చైన్లో. అటువంటిప్పుడు దాని యొక్క పేరు ఏంటిది? పెలార్గోనిక్ ఆమ్లం. పెలార్గోనిక్ ఆమ్లం. అదే దాని యొక్క ఐయుపిఏసి 9 కార్బన్లు కాబట్టి నాన్ అంటాం కాబట్టి నానోయిక్ యాసిడ్, నానోయిక్ ఆమ్లం అని పిలుస్తాం. నానోయిక్ ఆమ్లం. అది మనకు 10 కార్బన్లు ఉన్నటువంటి చైన్ ఉంటే, కార్బన్ చైన్ అన్నీ కూడా ఆల్కేనే గమనించాలి. 10 కార్బన్లు ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? క్యాప్రిక్ ఆమ్లం. దాని యొక్క పేరు ఏంటిది? క్యాప్రిక్ ఆమ్లం. క్యాప్రిక్ ఆమ్లం అనేది సాధారణ నామకరణం. సో అదేవిధంగా యూపీఎస్ అయితేనేమో మనకు 10 కాబట్టి డెక అంటాం కాబట్టి డెకనోయిక్ ఆమ్లం. ఐయుపిఎస్ ఏమవుతుంది? డెకనోయిక్ ఆమ్లం. సో ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటికి సంబంధించినటువంటి సోర్స్ లభించేటటువంటి ప్రాంతాలు ఇవి. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ది దిస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ మనకి కామన్ నేమ్లో మనకు పర్టికులర్గా ఎటువంటి రూల్స్ అనేవి లేవు, గమనించాలి. కొన్నిటికి మనకు కామన్గా పిలిచే వాటిని మనకు దాని యొక్క సాధారణ నామకరణం అని అంటాం. సో ఈ విధంగా మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు నామకరణం అనేది చేస్తాం. ఐయుపిఏసి మరియు సాధారణ నామకరణం. ఐయుపిఏసి నామకరణం మరియు సాధారణ నామకరణం. ఐయుపిఏసీలో అయితే రూల్స్ పరంగా చేస్తాం. కామన్గా అంటే సాధారణంగా వాటికి ఉన్నటువంటి పేరు. సో ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి నామకరణం. ఎలిఫాటిక్ మరియు అరోమాటిక్ సమ్మేళనాలకు సంబంధించినటువంటి నామకరణం. సో దిస్ ఈస్ ద నామక్లేచర్ ఆఫ్ ది carboxylic acids compounds like aliphatic carboxylic acids and aromatic carboxylic acids. So this is about the nomenclature of carboxylic acid. So in this way we have to write the nomenclature of the carboxylic acids, either aliphatic or aromatic.